Nature can take a terrible toll, and hard-won development gains can be wiped out in minutes. While improved disaster response means that fewer people die today as a result of weather-related disasters, up to 200 million people are affected each year by more frequent and extreme weather events. Houses and livelihoods can be washed away with breathtaking speed. And climate change will even further deteriorate this trend. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies has long recognised that response alone is not the answer. The sheer numbers of people vulnerable to repetitive disaster events demands that measures are taken to reduce their impact on poor communities. Tôi bây giờ thì đứng đây, cái nhà này thì bây giờ phải đi sơ tán, và trong cái chỗ nó bị là nhà tre của đất này. Năm 6 ấy. Đấy, nhà tre của đất đi. Thì nhà bác có bị làm sao không? Có bị hỏng hết, đổ hết, tan nát hết, người cho sơ tán. In this film, we present two examples of community-based action to prepare for the inevitable. Our story takes us to Vietnam and Bangladesh, two of the most disaster-prone nations on Earth. Dân cửa, dân nhà coi vậy là sung sướng, phấn khởi lên cái cho chị. Cảm ơn anh. Báo cáo các anh các chị này, nhận ngôi nhà mới được thì chúng tôi phấn khởi nào. Chúng tôi đáng như sống khoảng ở ngoài này, sống được 2 năm nữa. Nhưng mà chúng tôi vào trong ấy nhờ trên các anh giúp cho được gian nhà dân cường. Chúng tôi cứ tưởng tượng phải sống đến 20 năm nữa. Particularly vulnerable to devastating cyclones and floods, Vietnam and Bangladesh have much to teach other countries facing similar challenges. The Red Cross and Red Crescent approach to disaster planning is based on working at community level to assess risk and to assist people in developing their capacity to respond and cope. Local communities are assisted with drawing up their own action plans. People are no longer passive victims but actors with a say in deciding their own fate. Từ lúc cái chương trình mà mình tuyên truyền về phòng chống lũ lụt, phòng ngừa lũ lụt. What does this mean in reality here in Vietnam? People living along the coastal areas of Vietnam are amongst the worst affected by the country's typhoon season. Tidal flooding usually results from the 8 to 10 typhoons striking this coastline every year. It can mean enormous economic losses to the local population engaged in fish farming. Tôi tên là Phan Thế Quyền, làm đội trưởng bảo vệ cái rừng ngập mặn do Hội Chữ Thập Đỏ tài trợ cho xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Công việc của chúng tôi hàng ngày là có trách nhiệm, tức là trông nom quản lý gần 1.000 hectare. Mangroves were planted as a buffer zone before the sea dike system, reducing water velocity and wave and wind strength, and protecting coastal land, human life and assets invested in development. Tác dụng của cái cây này là khi mà nó đã phát triển lên rồi thì nó có tác dụng thứ nhất là nó phòng ngừa sóng bão, sóng và gió bão, để bảo vệ đê điều, rồi là mùa màng, rồi là tính mạng và tài sản của dân. Và these plantations contribute to the production of valuable exports, such as shrimps and crabs, and to mollusk farming and the cultivation of seaweed. This project not only conserves the environment, but also creates employment. After the 1998 floods, the Red Cross in Vietnam went one step further than simply rebuilding houses. It was decided that any new houses had to be able to withstand high winds and flooding. Scientific expertise was combined with local knowledge in the house design. The houses needed 2 floors. People could live on the ground floor, and their belongings and food, especially rice, could be stored on the upper floor. This makes sense. People can move fast when water rises,
and it is much more difficult to move their possessions. The new houses were made of light, affordable, home-produced materials, and local residents assisted in the construction. The 2,450 houses built at this time were soon put to the test. A typhoon hit the area 1 year later, and only one house failed to survive. Năm nay đó, thấy cái thời tiết sao mà từ hồi nhỏ. Today, some schools double as cyclone shelters, which helps to underline the message that education and awareness in the face of disaster can save lives. Em tên là Diễm, năm nay em 12 tuổi và em học ở đây. Em thấy một trường này khác với một trường khác là có máy công, là làm bằng thép và trường cao hơn, là có 2 tầng. Dạ, trận lũ lớn nhất là năm 2000 và em đang ở nhà và thiệt hại của em là 100 con cá và 10 con gà. Thì qua cái tranh này, được chưa? Vậy thì em là hãy cho cô biết coi là các cái hoạt động. Educating school children about natural disasters was for many years ignored in the Vietnamese school curriculum. It is not enough to know that a typhoon or tropical storm is on its way. It is also vital to know what preventative measures should be taken and how emergency drills will save lives and property. Mang những gì đây? Là lương thực, thực phẩm, không được lội dưới dòng nước khi cột điện bị ngã. Rồi em thấy em bé này đang làm. The Bangladesh Red Crescent Society is one of the world's great success stories when it comes to disaster preparedness. After the great cyclone of November 1970, which claimed over 500,000 lives, the newly independent country built a community-based cyclone preparedness program from scratch. In a country with high illiteracy and little mass media, the best way of getting a message across is through community theatre. Some 33,000 volunteers work with the local population along the Bay of Bengal to make sure there is no repeat of November 1970 and to ensure that people are prepared and ready to move to one of the multi-purpose cyclone shelters, many of which are built by the Red Crescent, when disaster threatens. প্রথম আগেদিন বৃষ্টি আছে করে সবাই ঘরের থেকে বের হয়ে ব্যাগে করছে, অভিনয় করছিল, তারা আবার নাচছিলাম, মুছছিলাম। Other community-level activities of the Red Crescent include first aid teaching, support to income generation projects, early warning systems, and the construction of tube wells, also targeting communities affected by tornadoes, river erosion, and drought. People are the engine of successful disaster preparedness. When the community is involved and informed, disaster is no longer quite the threat it used to be.